ಯಾವ ಡೇಟ್ ತಗಬೇಕು? ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಂದ? ಹಾ ಓಕೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಸಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವನ್ನ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ government. Okay, they are comes under the government. Okay, central government schemes. These are the central government schemes, and also through these schemes, okay, through these schemes, government is going to raise the fund. This is the one of the mechanism to raise the fund by the government. Okay, so those schemes ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಓಕೆ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ಕೀಮ್? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಫ್ those who are comes under below poverty line, okay, and poverty line, and this socially backward classes, totally socially and economically backward classes ಏನಿದೆ, those classes, okay, those families can open account in the name of the girl child. Okay, why? It is to make girl ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು ದಿ ಚೈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, once she reached the at the age of the 18, okay, that amount will be return back to child. Okay, she can utilize that money for higher education or some marriage purpose or something. And also in between, parents can withdraw some amount for their education purpose. Okay, so like this it is there. Okay, and mainly idu enkappa irodu andre to reduce the ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನ. ಓಕೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನ, ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ಕೀಮ್, ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ, ಇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್, and even I can invest in the kisan vikas patra. You can invest, anybody can invest. Okay, so it is like a bond. Okay, and based on if anybody purchase this bond for a certain period of time, it will become ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. Once it is maturity, you can withdraw. Okay, like this. And also this national saving scheme. Okay, all these through these schemes, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, government will provide the returns
These returns is compared to other, okay, compared to other scheme. If you invest in yavrale like fixed FD na madadre yavd means like bank ali if you do the any FD, rate of interest is lesser. But Israel ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಇದು ನ್ಯೂ ರೇಟ್ಸ್ 1 year time deposits ಗೆ 6.6%, 5 year ಗೆ 7%, 5 year recurring deposit ಗೆ 5.8, ಓಕೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆ 8%, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೆ 7. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ FD ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ platform for saving purpose. Okay, so like this it is important. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೈಸಸ್ 5.4 ಇನ್ ಅನ್ಇವನ್ ರಿಕವರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಎಕಾನಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಮ್ಮ? ಯಾವ್ಯಾವ? Yes, sir. So these are the why they are called as the core sector. And I think national economic policy or national industrial policy 1971 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Core industries other industries ಅಂತ categorize ಆಗಿರೋದು. Why they are called core industries ಅಂದ್ರೆ because those industries are the very important industries for the economic development of the country. So okay, if any thing happen for the growth, okay, if growth of these industries are not very well, total economic development of the country is going to affected. Why? Because of, for example, what are all those 8 industries in this core sector? There are total 8 industries are there. For example, fertilizer. If fertilizer industry, so if it is a growth of the fertilizer industry is more, means what its significance? What is the significance if the growth of the fertilizer industry is more? Andre, what is the significance? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ. Yes. So what is the meaning? If growth of the fertilizer sector is more, then growth of the agriculture sector is also more. Correct? Link ಆಯ್ತು. And come to this one. ಯಾವ್ದೋ cement. Okay, if growth of the cement industries are more, what is the significance? Infrastructure is more, right? Okay, so infrastructure sector means a construction sector is the one of the largest employment generation sector in India. Okay, if construction sector itself growth of the construction sector is more, means higher employment growth rate, right? And higher economic development, right? Like this, these 8 sectors are the major sector. If growth of these sectors is good, then rest of the sector is good. ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ core industry sector na ಇದ್ ಮಾಡಿರೋದು. And also based on this sector has been ಇದು weightage is different. Okay, so weightage of these sector is different for a different sector, like electricity, steel, coal, ಆಯ್ತಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್, ಆಯ್ತಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ prelims sector, prelims examination. Why? Because they are going to ask in terms of the increasing or decreasing way ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದೋ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ report every month. Core sector, the growth of the core sector report will be published by ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದೋ like commerce ministry of the commerce. Okay, commerce ministry itself publish the core sector, means DPT ಇದೆಯಲ್ಲ, department of industrial development and trade. ಅಲ್ಲ ನನಗೂ Okay, so it is published by
ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾವ್ದೋ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದು ಏನೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ growth of the every month, okay, growth report of the every month on core sector will be published by Ministry of the Commerce and Industry Department of the I think that abbreviation ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Okay, Department of Industrial Production and Trade. Okay, Department of Promotion of Industry and Trade. Okay, Department of Promotion. Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Department of for Promotion of Industry and Internal Trade. It is the department under Ministry of Commerce. Okay, this department will publish the core sector report every month. Core sector report every month will be produced by the Department for Promotion of Industry and Trade. Okay, so based on this report, some other report is given. Sector is weightaging in core sector. 8 different sector is there. These are different sectors having the different weightage. Okay. Okay. Yes. Core sector is totally 8 sectors. These 8 sectors having the different weightage. Okay, different weightage is there. Okay, but this core sector is one of the input for IIP. Okay, IIP it is important. Why? Because this core sector is contributing around 40%. The weightage of the core sector in the ಇದಕ್ಕೆ IIP report ಅಲ್ಲಿ. Okay, what is the meaning of IIP report ಅಂದ್ರೆ
ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಹುಡ್ಕಿ ಹುಡ್ಕಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ production. Okay, so industrial index of industrial production IIP report. Okay, in IIP the core sector is contributing around 40%. For the IIP weightage of core sector is 40%. Different sectors having the different weightage. Okay, so overall 8 different sectors say core sector is that to core sector is weightage 40%. It is contributing 40% weightage for the IIP index for industrial production. Okay, then coming to this one core sector though. Okay, what are all the any like any report for core sector will be given by department for industry promotion for industry and trade ಅದು ಕೊಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ IIP ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ NSS. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. IIP ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು Ministry of Statistics. Okay, so they will give the report. Got it? Yes. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಯುವಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, IIP ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, IIP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಏನು, ಯಾರು ಕೊಡೋದು, ಇಯರ್ಲಿ ಕೊಡತ್ತಾ, ಮಂತ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗಟ್ ಇಟ್? ನೇನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒನ್ KMF ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಡೈರಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಗೆಜ್ಜಲ್ಗೆರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮದ್ದೂರ್ ತಾಲೂಕು. ಓಕೆ, ಮದ್ದೂರ್ ತಾಲೂಕು ಗೆಜ್ಜಲ್ಗೆರೆ. ಓಕೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮೂರ ಅದು ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರ? ನಾನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣನೇ. ನಿಮ್ಮೂರ ಆ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ ಈ ಕಡೆ. ಯಾವ್ದೋ ಬಿಡೋಣ ನೋಡಮ್ಮ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ. ಯಾರು? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ತರ್ಟಿ ನಾವು 31st ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಓದೋದ್ವಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯಾವ್ದದು? ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ.
See ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಡೈರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಗೆಜ್ಜಲ್ಗೆರೆ ಇನ್ ಮದ್ದೂರ್ ತಾಲೂಕು. ಓಕೆ, ಮೆಗಾ ಡೈರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಓದಕ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೆಗಾ ಡೈರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆಜ್ಜಲ್ಗೆರೆ ಮದ್ದೂರ್ ತಾಲೂಕ್. KPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತದು. ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, 1-2 ಅವರ್ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ. ಹ್ಮ್, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ. ಅದ್ ನಮ್ ಪ್ರೈಡ್ KMF ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಬಿಡಕ್ ಆಗತ್ತ? Aung San Suu Kyi, she is like democratic for she is fighting for the democracy, to establish the democracy in Myanmar. Okay, against autocracy of the military government. Okay, so she is like a freedom fighter ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು. Okay, why? Because she is fighting for the freedom of the people from the military government. So ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ಮಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 26 years. ಓಕೆ, 26 years ಜೈಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಇಸ್ try to divide a country, and also based on she has corrupted like this many ಇದನ್ನ allegation impose ಮಾಡಿ now military government military court awarded 26 years. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, and awarded by with Nobel Prize. Okay, why? Because she was fighting for the peace. Okay, and ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇನ್ ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಲೈಕ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹರ್. ಓಕೆ,
Okay, ಇಷ್ಟೇ. Ha, this can somebody read this one? Okay. So 1 minute, 1 minute. Under National Food Security Act, okay. So under National Food Security Act, government previously it was giving rice, ಅದಾದ ನಂತರ wheat and processed grains. Okay. So ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, and also it was charging 1 rupee, 2 rupees, 3 rupees, like this it was charging. But now government has decided to provide full free food grains. Okay, those who are benefited under the National Food Security Act 2013. Okay, for them government has decided to provide free free food. Okay, so this article is about how this food free food grain distribution mechanism is working. I think some what are all the some challenges, how it is impacting the beneficiaries. So ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, that's why this article is important, and also some other states similar ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, yes, ಓದಮ್ಮ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೂಪಿ ರೈಸ್, 2 ರೂಪಿ ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕೊರೆಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದು 1 ರೂಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇವನ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ 3, 2 and 1. ಓಕೆ, ಎಸ್. What is the 1 minute? What is Garib Pradhan Mantri Garib Kalyana Anna Yojana? ಯಾವಾಗಿನಿಂದ? ಎಸ್, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು. ನೋ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾರದು? ಬಾಲ is in online. Okay. What? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು.
ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಶುರು ಆದದ್ದು? ಹಾ ಏನ? ಹಾ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದಲ್ಲ ರಾಜ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೀ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದ ಡೈಲಿ? ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕನ? ಎಲ್ಲ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, 2 ಸಲ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಅವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು 2020 ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 2021 ಅಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ವೇಜಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದೇ ಅದೇ ರೀತಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಬಡವರು ಕಡು ಬಡವರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು ಅತ್ತಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗದೆ ಇತ್ತಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತೀರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇವರು ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ. ದೋಸ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ consumer goods, any other goods, daily using goods, we have to purchase. But for purchasing, no income. Even though no income, we have to purchase. Okay, so why no income? Means there won't be any economic activity, no industrial production activity. So again, industrial production activity ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ವೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೆ ಹೊರ್ತು ಯಾರ್ಗೆ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನೋ ಟೂ ವೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದೋದು ಯಾವ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಎಕಾನಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಸೇಲಿಂಗ್, ಯಾರೋ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಸೇಲ್ ದೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ವೇಜಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ. Capitalist society will purchase our working hour. Okay, our manpower will be purchased by the capitalist society by paying wage. Okay, so ee tara enagate, they are paying the wage in terms of the investment. Okay, and also they are investing for capital purpose, like industrial development ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Okay, as a part of the business establishment, wage distribution is also part. So ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, we are selling our wage hour or our manpower or our working hour to the capitalist society or industrialist. They will purchase by paying wage to us. Okay, like this ಏನಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, that time during the time of the lockdown, many industries are not paid wages. Even though many industries working ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, some consumer goods industries were working. Okay, during that time also they are working, but they are not providing a full payment, part payment ತರ or some amount ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, they are producing, they are manufacturing, they are selling, but they are not investing on the society. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒನ್ ವೇ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ವೇಜ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು purchase the product. Okay, we are going to purchase the product, and through this purchase we are giving the money to the industrialist. Okay, in that money they will purchase the working class.
Okay, so how they are purchasing the working class means their human hours na, okay, working hours na working class to purchase ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Who are the working class? We are the working class. We are the consumers and we are the working class. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಜು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇವರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪೂರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್, ಓಕೆ, ದೇ ವರ್ ಫೇಸ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ severe or in position, they were not even position to arrange meal, okay, daily meal. Anta situation alli government has taken the measures in terms of the providing food, free food supplement to these beneficiaries which are comes under the National Food Security Act and Antyodaya Anna Act. Okay, so sorry, Anna Yojana. Okay, for those beneficiaries, so government has providing free food supply without even charging single rupee. Okay, that free food supply it was given under the scheme of the Pradhana Mantri Garib Kalyana Yojana, Anna Yojana. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 2023 ತನಕ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 81 crores. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ, ಸಾರಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಆಲ್ those who are comes under the National Food Security Act. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾವು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ is not at all in it is not at all required ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. What is the impact of this measure on food subsidy? In a normal year, without COVID restrictions, the center's food subsidy bill on account of EFS opted to around rupees 2 lakh crore. Okay. PMGK effectively doubled that sum for the past 2 years. Okay. Now that the center tax brings under the EFS for the year, it will spend an additional rupees 15,000 crore to 16,000 crore on that. However, the center will save around rupees 2 lakh crore by entering PMGK. Overall, the move will relieve a major burden on the Indian budget. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫುಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈ ತರ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. Revenue, since the revenue expenditure of the government, it is burden to the government. Okay, so if revenue expenditure of the government, what will happen? Revenue deficit is going to increase, correct? Since if revenue deficit is going to increase, what will happen? Fiscal deficit is going to increase, right? Okay, so because of this fiscal deficit, increasing the fiscal deficit, it is burden to the government or not? Correct? If fiscal deficit is more, burden to the government, and it is burden to the whom? We, as a citizen of the country, we are the final payer of the what are all the government debt ಏನಿದೆ, ಆ government debt ಏನಿದೆ, that will be payable, that should be payable by the citizen of the country in terms of the tax. Okay, either direct tax ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಏನೇ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆ ದೊಡ್ಡದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಮನಿ, ವಿ ಆರ್ ದಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಮನಿ, ವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್. ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇನೇ. Okay, that's why we are the taxpayer. Okay, so
if any deficit in the government, okay, higher the fiscal deficit, future generation ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ future generation will comes under the higher debt. Okay, means government is going to impose more tax on the future generation ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. Okay, so likewise if any freebies are giving like subsidies ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಫುಡ್, okay, and these ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇದಣ್ಣ, okay, PM required an additional 480 lakh tons. okay, Is a difference comes from the fact that the poorest families coming under the ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ category received 35 kg of the family. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ is the poorest of the poorest. National Food Security Act is below poverty line, that is different. Okay, here ಅಂತ್ಯೋದಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು 3-2-1 ಏನೋ ರೈಸ್, ವೀಟು ಮತ್ತೆ ಕೊರಸ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಐದರ ಇದಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ ರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೊರಸ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 5 kg ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ 5 kg ಪರ್ ಪರ್ಸನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡೋದು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, those household which are categorized as the poorest of the poor, those household will get the free food for the means 35 kg free food grains ನ ಇದಾಗತ್ತೆ, ತಗೊಳತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ family members. Okay, yeah. Time when the food grain production, government procurement, government stocks are regularly reaching record levels. Okay. In 2022, however, the situation is different. Rice and wheat harvests have both been lower this year, hit by climatic events and fertilizer shortage in some areas. The global stress due to the Russian-Ukraine war has also led to a situation of high food grain inflation. Yes, wheat stocks in particular have different areas close to the required buffer stock levels. The center resulting to a ban on exports to ensure food security for the domestic market. It has also been forced to substantially reduce food allocations under the public distribution system and substitute rice in states such as Uttar Pradesh. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏನೋ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, and also India is producing a sufficient amount of the wheat. But the thing is, over the last 1.5 or 2 years in ಏನಾಗಿದೆ, because of the climate adversaries. Okay, so like in terms of ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಲಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ರೈನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ರೈನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಫ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇದನ್ನ food production. If deficit rain, what will happen? Drought will be more. If there is a drought, what will happen? That will also food production is going to decrease. Not only that, if any change in temperature, if any increasing temperature, okay, food grains or food crops, or many crops are very susceptible for the change in the temperature. So for example wheat, okay, in last year ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, during the time of ಯಾವ್ದೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ
germination time alli. Okay, during the time of the germination, heat waves were North Indian, the wheat growing countries, wheat growing states experienced the heat waves. Okay, for example, like Uttar Pradesh agirbodu, Punjab, Haryana, Rajasthan. Okay, so these reasons are wheat growing reasons. Okay, because of the increasing temperature, what has happened means the production, okay, per hectare output to decrease ಆಯ್ತು. Okay, so why? Because wheat is a winter crop or summer crop. So wheat is winter crop. Okay, so that is the reason, because it is a winter crop. If any change in the temperature, the growth means the production, okay, per hectare ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಸ್ declined by, I think, 1 or 2% in a decline ಆಯ್ತು. And also this year is also having the same because of the rain. Okay, because of the rain and also because of the untimely rain ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ this wheat sowing ಏನಾಗಿದೆ affect ಆಗಿದೆ. And not only that, rice sowing ಕೂಡ affect ಆಗಿದೆ. So all these factors are responsible for decreasing the production and also output per hectare. Okay, so it shows every year demand for food grains is going to increase. Why? Because of the increasing the population level. But production is going to, it is not growing to increase as demand, as the population is going to increase. Why? Because of limited area. Okay, one is limited area and per hectare output is lesser compared to other countries. And also over a period of year by year ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, agriculture land become ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, desertification ಆಗ್ತಾ ಇದೆ because of the land degradation ಇಂದ. So all these factors over a period of year ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, food production is going to increase, whereas food demand is going to increase. So that's why it is increases the stress on the food grain. Got it? Okay, so ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ if government supplies free food, what will happen? It is going to affect further increases the stress on the food buffer stock. Okay, what is the meaning of buffer stock andre government has to maintain some X amount of the food grains for 6 months. I think for 6 months government has to maintain the food stock. If there is a decreasing buffer stock, what will happen? Inflation is going to increase. Okay, so that is why government should maintain the buffer stock at least for 6 months food supply ಮಾಡೋ ರೀತಿ. Okay, if government is supplying free food grain in larger amount, okay, so what will happen? It is increases the stress on the buffer stock. Why? Because same amount of production is not happening because of the declining the crop output. Okay, got it? For the agricultural sector, the CRPC estimates that the central fund have just 159 lakh tons of wheat on January 120. Barely above the buffer norm of 138 lakh tons. Okay. At the end of the day, continuing to them, there was a more problem of they not can. If procurement is not high enough, how can they continue? He said the government also needs what wait for the open market sales scheme to wait. Okay, what is the open market scheme andre means those government ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, government will provide means ಈ ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ means some time ಏನಾಗುತ್ತೆ, government will supply the wheat to the market. In that market those distributors ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, they can purchase the wheat or any food grains. Okay, for example, not only government, even we can purchase the wheat or any food grains from the open market. Okay, as a bidder I can take the purchase. Adre government ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, government will purchase the food grains through MSP, minimum support price. Under minimum support price government is going to procure the food grains, whereas other private food distributors ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, okay, private businessmen ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ and food suppliers ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, they will purchase the food grains through open market scheme. Either they can directly purchase from the producer or they can purchase from the government. Okay, government will provide the certain amount of
food grains to the open market. In that open market, government, these food distributors, private food suppliers can purchase. Okay, so if government procurement and open market purchase, it will affect. Why? Because there won't be more production and it will affect the procurement process. Got it? Why? Because you can increase or decrease. Okay, if money is required, means if money is required, you can print the money, you can raise the fund. Correct? You can raise the fund, you can print the money. But for food grains, you can't increase very suddenly. You can't increase. Why? Because the production of the food grains is not controlled by anyone, any government. Okay, it is controlled by control ಮಾಡಿದ್ಯಾರೋ food production. Yes, climate is the ultimate controller. Nature is the ultimate control for the production of the food grains. Why? Because if government climate is favorable climate, bumper food crop agta hoಗುತ್ತೆ. If climate is adverse climate, food crop will be loss. That's why climate is the based on the climate, food production is going to change. Okay, so because of this declining the food production and the ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ means earlierly India used to supply the food, means sell the food, means export the food products like wheat ಆಗಿರ್ಬೋದು, rice ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು 2020 ಅಲ್ಲಿ wheat production decline ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so India has banned the exporting of the wheat to the outside countries. Okay, why? Because in a global level, because of the Russia-Ukraine conflict, okay, Russia and Ukraine are the major supplier of the wheat to the world. So because of the ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಾರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ವೀಟ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೀಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, then where is the production? Why? Because India has to supply the wheat under National Food Security Act and open market system. And also in India itself, the production, okay, is lesser. So I reason in the ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, India has banned the supply of or export of the wheat to the outside countries. And also not only that, India within India ದಲ್ಲಿ under Food Security Act wheat ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ required amount of wheat was not present. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, it has substituted wheat with rice. Okay, yes, ಅನ್ನನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಚಪಾತಿನ ತಿನ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ This is definitely political, says economics a former chief statistician of India. A purely economic discussion here would have been to attack and PM always was always weak to get temporary nature and return to normal pre-COVID situation. But this pre-food grain announcement is damaged control to combat and any adverse fallout from ending PM legally added. Okay. If this announcement was made to dampen backlash against the end of the PMDK, it is unclear what will happen at the end of 2022 when the food grains major is said to end. Why? Because here no clarity. ಯಾಕಂದ್ರೆ I think government has not given any proper objective. Why government is providing the free food grains ಅನ್ನೋದನ್ನ government has not given any proper statement. Okay, only ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 2023ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ಫುಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರೀಸ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ನ ಕೊಟ್ಟು 2023ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 2023ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ free supplying of the food grains ke government has not given any stated objective. It is even I am also wondering why government is taking this type of measures anta. No one is demanding namge ivaga free food supply kodi anta ಏನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? Even I am also wondering. Yes. Of course, this will have to be continued beyond 1 year. What government can afford to roll back food grains in 2024 in the run-up to general election? Okay.
The most subtle political volatility in the states, especially those such as Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, West Bengal, and Jharkhand, which all provide free food drinks anyway, using their own money to further subsidize the central allocation. A handful of others such as Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and Telangana also provide further subsidies, though their ration is not completely free. This will give them a financial surplus, but it takes away an important political blind for states. Okay, what is that meaning? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಂತ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಫುಡ್, ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಟು ದಿ citizens of the, I mean, so those who are residing in the state. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಂಟರ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, here state economic position will be little bit increase, okay, will be good, whereas a central economic position is going to worsen. Why? Because it is without any return, so it is giving the free food supply, whereas a state government investing on the subsidized providing this free food supply decrease agodrinda state will be in a good position. Okay, yes, The center will now take full credit for something that they had been providing previously for the same state. It is also unclear whether states or center will now bear the cost of transportation of food grains. why? Because transportation of the food grains ke andre here under National Food Security Act ಅಲ್ಲಿ center will provide the food, subsidized food, but ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂತ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಟಿಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಶಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಲೇಜ್ಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬೇರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ, from Central Food Corporation, that transportation cost to the State Food Corporation, it will be bear by the central government. From State Food Corporation to the district or village fair and remuneration shops ಏನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, till to reach those shop, the transportation cost is bear by the state government. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ, ಗಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಅನ್ನೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಎನಿ ಫಂಡ್. Why? Because it is the central sector scheme anta anskolate. What is the difference between the central sector scheme and the central sponsored scheme? That is both the central sponsored scheme initiated by the central only. Central sector scheme and the central sponsored scheme two type irtave. Central sector scheme everything will be financial burden will be bear by the central government itself. There won't be any sharing of the money by the state government, whereas the central sponsoring, central is sponsoring the scheme to the state. Okay, in that the central government will provide a certain share like 60-40 ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 90-10. 90-10 means north eastern state. Okay, for the north eastern state ಏನಿರುತ್ತೆ central government will provide the 90% of the fund, whereas state government will provide the 10%. Whereas other states ಏನಿರುತ್ತೆ 60-40 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 75-25 ಇರುತ್ತೆ. 75 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, 25 ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ 60% ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೊಡತ್ತೆ, 40% ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್, ನಾಟ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇರ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. Senior food official in our statistics will go to rupees 1,000 crore through the centers alongside. Tamil Nadu already covers universal food security. The focus now needs to be on nutrition security. If the states do not already do so, we would suggest that they spend their own new savings on providing subsidized or free spices or edible oil to the public distribution system. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸೇವಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಪಲ್ಸಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೋ ಒಂದು ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೋಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಈ ತರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಯಾವ್ದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ₹3 ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದಾವೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫುಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದು ಬೇರೆ, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವ್ರೆಲ್ರು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ those who are having the 3 meal every day, okay, full stomach meal ಇದಾದ್ರು ಅವರು ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಕ್ಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ದಿನ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಇದೇನಾ ಏನೋ ಪ್ಯಾರ್ಲೆ ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಓತಿಕೆ ಆತನೋ ಪ್ಯಾರ್ಲೆನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆತರನ ಅವರು? ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣನೂ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ವಿತ್ respect to height. That weight index of the body means the weight of the body should be maintained. Only that is a nutrients, proper nutrients. So if it is overweight, that is called malnutrition only. Underweight, malnutrition. Both overweight is also bad, underweight is also bad. Overweight ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ತಕೊಂಡ, ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಓವರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್, ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ ವೆಯ್ಟ್, ಓಕೆ, ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್. ಅಂಡರ್ 5 ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ 5 ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೈ ಬಿಫೋರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 5. Majority, within the 1 year, without reaching the age of 1 year, many children are going to die. Why? Because of the malnutrition. Why malnutrition means? Because of the lack of the nutrients of food. Okay, because of the lack of the nutrient food ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಬೆಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್. ಅದೇ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪುಡಿ ಫುಡ್ ಏನದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಪಲ್ಸಸ್, ಕೊರೆಸ್ಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಏನನ್ನ ಫುಡ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೈಂಟೈನ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಈ ಶೇವಿಂಗ್ ಮನಿ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮನಿನ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ
children or in the poor or those who are comes under the yado malnutrition ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಆಥರ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರೋದು. ಲೈಕ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ಟೈಮು? ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು. Ration card holders who received 10 million grades for person everyone for the past 2 years of severe entitlement after army. Of course, their expenditure on their NSI and government would also come down. For instance, someone studying looking rate for 4 years of freedom is for and the NFS will not get those rates. Saving rupees rather a month, however, that it is going to buy the additional 150 to 175. They will need to spend to buy 5 kg previously provided 320 to open market. Estimating market prices for the rice and wheat at 30 to 35 kg. The increased expenditure will be even more stark than those in state which can provide free NFSL agents. Since beneficiaries in those states will not even receive any savings due to the center's announcement. However, the consumption of food grains as part of the area substantially by state, ranging from about 200 grams and the impact of the move is thus likely to be the highest in Guinea Island states and very state of a higher proportion of the. Okay, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದತ್ತ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಟು ದಿ ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ UPSC definitely you are going to expect this questions. Okay, this article is very very important for UPSC mains. Got it? Okay, any doubt idru we'll discuss tomorrow. Okay, yeah.